Hare Krishna Maharaj, Jagannath Prasad. Shoulder to battery like shoulder battery. Придется задвигаться. Shoulder battery दाओ. Shoulder को बोलो. थोड़ा पीछे जाने के लिए बोलिए. Push back. Бабушка Матвеевна. Push back. Спрятанные чуть-чуть назад, вот первые люди. Вот же как пиктураж. Что первый день рождения. Чуть-чуть надо же сделать место, чуть-чуть буквально вдохните, чтобы было комфортно. И не дышите, да. И не вдыхайте. Давайте поприветствуем, дорогие друзья, наша всеми любимая ЕС Джаяпатака Свами Махараджа. You need one more mic? A little tight. This is good one also. This is good one. Пробыл. She will translate for us. Will be double translation. Алло, да. Беспроводной. Shoulder to battery दाओ. Krishna Krishna Bhutale Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunavadi Vashatya Deshatarine Sri Krishna Chaitanya Chaitanya. Sri Advaita Gadadhara Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Hare Namaha Yadavaya Namaha Hare Govinda Ram Shri Madhusudana Thakur Divadalam Padum Lamdarte Girim Satyavataman Mande Shri Guru Vinadhanam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Visham Hare Om Tatsat Hari Om Tat Sat Bhagana Gurudev Bhagavad Gita Jai Sudhakan Thakur. I think I'm Sudhama for his taking this Russian crowd, wanting to down.
I thank Achyutatma Prabhu for taking this Russian group out on parikrama. Я благодарю Ачитатму Прабху за то, что он привел сюда на парикраму русскую группу. This is we previously had a Russian-speaking group on Parikramah. It's still like one of those parties to be made. Previously, we had a Russian group, Speaking group. Russian-speaking group during the parikrama. We would still like to have one such Russian group during the parikrama. И до этого на парикраме, имелось в виду Навадвипа Мандала парикраме, у нас была всегда отдельная русская группа, и мы очень хотим, чтобы эта отдельная русская группа также была на следующей парикраме. I'm glad to hear there's 450 devotees here. I'm glad to hear that there are 450 devotees here. Я очень рад, что сейчас на парикраме здесь присутствует 450 преданных. And we see that they're all Vaishnavis, Vaishnavas. We can see that you're all Vaishnavis and Vaishnavas. И мы можем видеть, что все вы вайшнавы и вайшнави. Not that you're any kind of material designation. Not that you're any kind of material designation. И у вас нет никаких материальных обозначений. I was born in a Mlacha family. I was born in a Mlecha family, Я был рожден в семье Млеч. But still Prabhupada, very merciful, and give us the chanting of Hare Krishna and make us into Vaishnavas. but Srila Prabhupada, being very merciful, gave us the chanting of Hare Krishna and made us Vaishnavas. Но Шрила Прабхупада, будучи очень милостивым, дал нам воспевать Харе Кришна и так сделал нас вайшнавами. Got on with this Katha temple. It's a very ancient temple. You've come to the Jagannath temple. This is a very ancient temple. Вы пришли сюда, в Джаганнат Мандир. Это очень древний храм. At least at the time of Lord Chaitanya. At least from the time of Lord Chaitanya. По крайней мере, он известен со времен Господа Читания. What has Achyutatma told you? So what has Achyutatma told you? И что Ачитатма Прабху рассказывал уже вам? Waiting for you, Maharaj. We just need to discuss. Waiting for you, Guru. They are waiting for you. Oh, he wants to tell them something. We discuss about Simantini Devi. They discussed about Simantini Devi. That's all. And Jagadish Ganguly also story. Jagdish Ganguly's story. Jagdish Ganguly's story also. We don't discuss about Kolavecha Shidharma discussion. They have not discussed about Kolavecha Sridhar. They have not discussed. We discussed Dikha temple They discussed Giga temple. and They discussed Giga temple. And we didn't discuss any modern stories about Lord Jagannath. So they have not discussed any modern stories of Jagannath. Only one. only one. Only one story they have discussed. Yeah, how Jagannath wanted to go to ISKCON because he was not fed here. How Jagannath wanted to go to ISKCON because he was not fed here. Previously, Jagannath temple was back. Previously, Jagannath temple is at the back. Small temple there. There is a small temple there at the back. До этого сзади там был храмик маленький. And so one day the pujaris opened the door and Jagannath was gone. One day the pujaris opened the door and Jagannath was gone. Однажды, и Джаганнат был там, и однажды Пуджари открыл дверь и увидел, что Джаганнатхи нет. And so
then I looked across the field, and Jagannath Baladev Subhadra are walking away. When they looked towards the field, Jagannath, Baladev and Subhadra were walking away. И когда он увидел, что Джаганнат, он обернулся, увидел, что Джаганнат идет через поля куда-то. And so we're going to Radha Madhav temple. They said, we are going to Radha Madhav temple. И Джаганнатхи сказали, мы идем в храм Радхи Мадхавы, We got nice prasad. Because there we'll get nice prasad. потому что там нам дадут прекрасный просад. I was present at that time. I was present at that time. И я тогда присутствовал там. And the old Pujari, he said he had a dream, and Jagannath, all his brother, came to him. The old Pujari, he had a dream and he said, Jagannath, Baladev and Subhadra came to him. Старый Пуджари увидел сон, в котором Джаганнат, Баладева и Субхадра пришли к нему. And they said they wanted to be worshipped like Islam. And they said that they wanted to be worshipped by ISKCON. И они сказали, что они хотят, чтобы им поклонялся Искон. And so at that time, they're like, all of the Jagannath land are 29 shareholders. At that time, about this Jagannath land, there were 21 shareholders. В то время этой землей, на которой сейчас находится храм Джаганнатхи, было у этой земли 21 владелец, совладелец. Father, sons, daughters, like that, only shareholders. Father, sons, daughters, like that, so many shareholders. Были отцы, были их сыновья, были дочери. Очень много совладельцев этой земли было. So I said that, well, to get all the people sign over, once they start to worship, you shouldn't stop. I said that we can get all the people to sign over, and once the worship starts, we cannot stop. И я сказал, что мы вначале должны получить подписи всех совладельцев о том, что они отдают нам эту землю, и только тогда мы можем начать поклоняться Джаганнатхе. До этого поклонения нельзя проводить. Can we stop? Can we stop? Мы можем проводить? Мы можем остановиться в проведении поклонения Джаганнатхе? So I had two people who didn't sign. I had two people who were ready to sign. No, everybody signed but two. Everybody signed, but except two people. И вот уже все подписали, кроме двоих. I wanted to get those last two. So I wanted to get those last two. И я хотел вот этих двух последних подписей. But they had already started the worship. But they had already started the worship. Но они уже начали поклонение. Then being afraid that I would chastise them, they stopped the worship. Being afraid that I would chastise them, they stopped the worship. И тогда, боясь, что я наругаю их, они прекратили поклонение. That's not the truth. But that's not the truth. Но это неправда. I said, like you all said, once we start the worship, we cannot stop. Because, like you all said, I said that once we start the worship, we cannot stop. Потому что я сказал, что если мы начинаем поклонение, то мы уже не можем прекратить его, как вы все подтвердили. These deities are very active. So these deities are very active. Эти божества очень активны. And they're not ordinary. They are not ordinary.
Они необычные. Everything you do, they react immediately. Everything that you do, they react immediately. Все, что бы вы ни делали для них, они сразу же отвечают на это. So that Pujaris, when they stop the worship, and they're getting the wonder of Boga from Mayapur. They did this thing. I want to revive it. I want to revive it. So when they stopped the worship, the deities, they were no longer getting Boga from Mayapur. Then they said that we want to go to Mayapur. И вот когда прекратилось поклонение им, и божества больше не получали Богу из Майяпура, они сказали, мы отправляемся в Майяпур. Anyway, they solved that problem. Так или иначе, проблема была решена. But some of the detailed things that came up. But there are some of the details which came up. Но есть детали, которые проявились. I may not know all. Janivas knows many. I may not know all, but Jananivas knows many. Я могу не знать всех, но Джанивас знает многие из них. I think Bhakti Purushottam Maharaj, he made a book. I think Bhakti Purushottam Maharaj, he made a book. Я думаю, что Бхакти Пурушоттам Махарадж составил книгу. One time, Pujari was flying his bicycle back from the temple. Once the Pujari was riding his bicycle back from the temple. Итак, однажды Пуджари возвращался из храма на велосипеде. And was a man lying on the side of the road. There was a man lying on the side of the road. И был человек, который лежал на обочине дороги. And suddenly, when he came by, a man jumped up and knocked him off the bike. Suddenly, when he came by that man, the man jumped up and knocked him off the bike. И вдруг, когда этот Пуджари проезжал на велосипеде, мимо этого человека вдруг вскочил и сшиб его с велосипеда. The guy was lying on his back and he's thinking, nothing is that, actually, I have to say, I must have made some mistake. So the Pujari was lying on his back and he was thinking that nothing happens by accident. I may have made some mistake. И вот Пуджари лежит на спине и думает, ничего ж так просто не случается. Наверное, я совершил какую-то ошибку. And back, he realized he put salt, but Charamrita still sugar. When he went back, he realized that he had put salt in the Charanamrita instead of sugar. Он вернулся сюда и понял, что он положил вместо сахара в Чаринамриту соль. Big offense. Big offense. Большое оскорбление. Therefore he got knocked off his bike. Therefore, he got knocked off his bike. Поэтому его и сшибли. And someone came and stole Lord Jagannath cement. Someone came and stole Lord Jagannath cement. Однажды кто-то стащил цемент Господа Джаганнатхи. At that time, there was theft, something, murder in the village. At that time, there was some death or murder in the village. И тогда случилось какое-то убийство в этом селении. And the police were searching all the homes of the assassin. And the police were searching all the homes for the assassin. И полиция обыскивала все дома, пытаясь найти убийцу.
And they found in one house the 50 bags of cement which was stolen. And in one house, they found 50 bags of cement which were stolen. И вот в одном доме они обнаружили 50 мешков цемента, который был украден отсюда. So, like that, the thieves were apprehended immediately. So like that, the thieves were apprehended immediately. И таким образом с ними сразу же разобрались с ворами. One time, they were allowing this temple anyone to come. One time they were allowing in this temple anyone to come. Very well. All the time. Even now. Oh. So at one time, they were allowing people to come at all times. Здесь было время, когда всем разрешали приходить в любое время. Hindu, Muslim, everyone. Hindu, Muslim, anyone. Индусы, мусульмане, любые. And so one Muslim came and naturally the Pujari offered him a Jagannath Prasad. So one day a Muslim came and naturally the devotees offered him some Jagannath Prasad. И однажды пришел мусульманин, и, конечно же, преданные предложили ему Махапрасада Джаганнатха. He threw the Prasad. He threw the Prasad. I don't take any food from an idol. I don't take food from an idol. Он выбросил Махапрасад, и я не принимаю пищу от идола. So why did you come here? Pujari asked him. Why did you come here? So why did you come here? The Pujari asked him. И Пуджари спросил, почему же ты тогда пришел сюда? And he left. He just left. Он, не говоря ничего, ушел. Next day he came. Next day he came. На следующий день он вернулся. He went to Pujari, please give me Prasad. He went to the Pujari. Please give me Prasad. А подошел к Пуджари, пожалуйста, дай мне просад. You crazy or what? You're crazy or what? Ты что, сумасшедший, что ли? Yesterday you threw the Prasad. Yesterday you threw the Prasad. Вчера ты выбросил просад, Today you're begging it. Today you're begging for Prasad. а сегодня ты просишь его. What happened? What happened? Что случилось? And last night, this person with a white face came and said, I'll kill you. You have from my brother's Prasad. Last night, the person in white came and he said, I will kill you because you have thrown my brother's Prasad. Прошлой ночью ко мне пришел вот этот белый, и он сказал, я убью тебя, потому что ты выбросил просад моего брата. That's holiday. So that was Baladev. Это был Баладев. Then look at the Muslim, he didn't know the name. He said, the one in the yellow lady, she said, kill him, kill him. So the Muslim, he did not know the names. So the one in yellow, she said, one in yellow complexion, she said, kill him, kill him. Мусульманин не знал имен, и вот он сказал, а вот эта желтая говорила, убей его, убей его. One with the black face, he was smiling. One with a black face, he was smiling. А тот с черным лицом улыбался. That was Jagannath. И это был Джаганнат. All right, it's his first offense, not that serious. He said, it's all right, this is his first offense, this is not so serious. И он сказал, хорошо, это твое первое оскорбление не такое серьезное. Well, no. Let him go. Ладно, пусть идет. Muslim said, now I believe. I believe, I believe. Now the Muslim said, now I believe, I believe, I believe. И мусульманин начал восклицать, я уверовал, я верю, я верю.
I'll take Musad, I never throw it again. I will take prasad and I will never throw it again. Я приму просад и никогда больше не выброшу его. Fireball. So these are some of the pastimes of Lord Kala. So these are some of the pastimes of Lord Jagannath. Таковы некоторые игры Господа Джаганнатхи. The deities are we call Jagata, are very active. So these deities, we call them Jagrata. They are very active. Итак, эти божества Джаграта очень активны. As a president, well, quickly we stop. If you pray to them, they will quickly respond. И если вы будете молиться им, они очень быстро ответят. And I don't know any other deities that have specifically asked, I want to be worshipped by yourself. I don't know any other deities who have similarly asked that they want to be worshipped by ISKCON. И я не знаю других божеств, которые сами сказали бы, что мы хотим, чтобы нам поклонялся Искон. You know? Вы знаете? Do any of you know? Кто-то знает такие божества? Well, these are very special deities. So these are very special deities. Поэтому это очень особенные божества. And they have one blind devotee, he wanted to follow Jagannath, but no one will take him. There was one blind devotee. He wanted to go to Jagannath Puri, but no one would take him. И жил-был один преданный, он был слеп, и никто не соглашался взять его в Джаганнатха-пури. Jagannath found him in a dream that 3 pieces of wood we found in the Ganges. He should take those and then heard about the Harvard there was a leper. So he had a dream that there would be 3 logs of wood which would come floating in the Ganges, and he should take them and give it to someone who would carve, and the person who would carve would be a leper. И во сне он увидел, что 3 божества плывут по Ганге, он должен вытащить эти божества, было сказано ему, и должен отнести в близлежащее селение одному человеку, который изваяет из них что-то, и этот человек был прокаженный. So finally, the Harvard guys and the devotees, they install the deity. The blind devotee came to fight, never was careful. Finally, when the blind devotee and the carpenter, they installed the deities, the blind devotee could begin to see, and the leper was cured of his leprosy. И когда вот этот слепой преданный сделал так, как было ему сказано, он передал эти бревнышки прокаженному, то оба избавились от своих недугов. Один начал видеть, и другой избавился от проказы. When we were moving the deities to this temple, когда мы переносили божества в этот храм, then some historians and media people came from Jagannath Puri
Историки и представители средств массовой информации приехали сюда из Джаганнатха-Пури. Then they told us that previously Lord Jagannath had come here to Navadvip. И они рассказали нам, что прежде Джаганнат приходил сюда, в Навадвипу. There was a demon who would drink blood from the Brahmanas. Был один демон, который был настолько демоничен, что пил кровь браманов. So they brought Jagannath here. Они привели Джаганнатху сюда, Until Indradyumna Maharaj killed the demon. и Джаганнатха оставался здесь до тех пор, пока Индрадюмна Махарадж не расправился с этим демоном. This demon was Raktava. So this place is Jagannath Dham. Это место Джаганната Дама. Since long before. Оно существовало издревле. So we want everybody to be very careful in their practice of devotional service. И мы хотим, чтобы каждый был очень внимателен в своей практике сознания Кришны, своей преданности. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. He did songs of Ram Rama, Hare Rama, Sanatana. This is the state. So in the Kali Santara Upanishad it says, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. В Кали Сантаране Упанишаде говорится Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Рама, Харе Харе. And this is the way I was researching what is the pastime. So I was researching what is the pastime. Я делал исследования этих игр. Apparently, non-moving was the subject of Brahma. I travel all over the universe. How can I be protected from the contamination of Kali? Narada Muni was traveling all over the universe, and so he asked Lord Brahma, how can I be protected from the contaminations of Kali Yuga? И Нарада Муни путешествовал по всей Вселенной. Он пришел к Господу Брахме и задал вопрос, как мне сохранить себя? Do you encounter any contamination of Kali Yuga in the Russian-speaking countries? Без загрязнения пороками Кали-югу вы видели эти пороки, загрязнения этими пороками среди русских? Do you? Asking. Do you? What do you think? Что вы думаете, есть эти пороки среди русскоговорящих? Да или нет? I'll tell you a secret mantra. A secret mantra is
get away all the dangers of Kali Yuga. So Lord Brahma told Narada Muni, I'll give you a secret mantra which will take away all the contaminations of Kali Yuga. И Господь Брахма сказал Нараде Муни: я дам тебе особую секретную мантру, посредством которой ты всегда будешь чист от загрязнений Кали-юги. Then he told him, И он сказал ему: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, this is a secret. so this is a secret. такова тайна. To stay free of the contamination of Kali Yuga. To stay free of the contaminations of Kali Yuga. Это уже открытый секрет, как оставаться не грязным, чистым, даже если вокруг есть загрязнение Кали-юги. You saw the Simantini deity, right? You saw the Simantini deity, right? Видели Симантини Деви? Да? Saw that. She asked Lord Shiva and Kali Yuga for senses that rise up like crocodile. So that day, so Simantini Devi, she spoke to Lord Shiva that in Kali Yuga the senses are like crocodiles. Симантини Деви сказала Господу Шиве: в Кали-югу чувства как крокодилы. How will people be saved from the Hare Krishna mantra? How will they be saved from the Kali Yuga? How can people be saved in Kali Yuga? Как же людям спастись в Кали-югу? Lord Shiva answered that, except for Hare Nam, Hare Nam, Hare Nam, no other way. Lord Shiva replied, except for Harinam, Harinam, Hare Rama, there is no other way. И Господь Шива сказал: помимо Харинамы, Харинамы, Харинамы нет другого пути. Chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Russian translation. Воспевайте Харе Кришна, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Chinese translation. Chinese translation. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. So you will come to Simanta Deep. So now you have come to Simanta Dweep. Итак, вы сейчас пришли в Симантадвипу. And this is the island of hearing. This is the island of hearing. И это остров слушания. So, like that, even many more pastimes about Jagannath. So like this, there are many more pastimes about Lord Jagannath. И очень много есть еще историй о Господе Джаганнатхе. Thing is that we want all the devotees to be free from the Kali Yuga. So the thing is that we want all devotees to be freed from Kali Yuga. Мы хотим, чтобы все освободились от влияния Кали-юги, все преданные. Chant Hare Krishna, Chant Hare Krishna, Повторяли Харе Кришна, engage in devotional service, engage in devotional service, исполняли преданное служение, read all
Read Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita. И читали Бхагавад-гиту, Шримад Бхагаватам, читали Чаритамриту. And make your life perfect. И так сделайте свою жизнь совершенной. By the mercy of Lord Chaitanya, we hope that everyone very quickly achieve ecstatic love for Krishna. And by the mercy of Lord Chaitanya, we hope that everyone can achieve very quickly ecstatic love for Krishna. И мы надеемся, что по милости Господа Чайтаньи каждый очень быстро достигнет экстатической любви к Господу. Any questions? Какие-то вопросы? Харе Кришна, спасибо большое за нектар. А можете рассказать какую-то лилу, как Господь Джаганнат воровал еду? Thank you so much for the nectar. Can you please narrate any lila of how Lord Jagannath steals food or something? Can you share some data of Lord Jagannath stealing some food? Eatables. Lord Jagannath stealing some food. Can you tell some lila? These are like childhood pastimes. These are like childhood pastimes. Это как детские игры. And Lord Jagannath is kind of the older pastime. Lord Jagannath is like the older pastime of Dwarka. А Господь Джаганнатха это уже более поздние игры в Дварке. And I don't think Lord Jagannath needs steal this prasad. I don't think Lord Jagannath steals any prasad. Я не думаю, что Господь Джаганнатха ворует какой-то прасад. But as Krishna, when he was a child, used to steal butter, give it to the monkeys and so on. But as a child in Vrindavan, he would steal butter and give it to the monkeys and so on. Но как ребенок во Вриндаване, он ворует масло и раздает обезьянам и другим живым существам. A place near Radhakunda, here on birthplace Karsana, called Chitsoli. I went to a place near Barsana called Chitsoli. Я поехал в место после Варшаны, которое называется Чикшоли. There, Chitrasaki place. That is the place of Chitrasaki. Это место Читрасаки. Some of the Gujarati Indians from Bangladesh. Some of the Brajavasis, they gave me some buttermilk. Кто-то из Браджаваси дал мне пахту. And monkeys lined up, literally lined up to receive the buttermilk. And then monkeys, literally, they lined up to receive the buttermilk. И затем обезьяны буквально выстроились в очередь, чтобы получить чуть-чуть этой пахты. Really amazing to me. It was really amazing to me. Это было удивительно. I could see how Lord Krishna was stealing butter and So I could see how Krishna was stealing buttermilk and giving it to the monkeys. И я мог понять, как это происходило, когда Кришна воровал масло и раздавал его обезьянам. But I think the only one who knows what details of Lord Jagannath.
Jagannath, maybe Janivas Prabhu knows more details about Lord Jagannath. Может быть, Джананивас Прабху знает больше подробностей об играх Господа Джаганатхи. Just one other question. Харе Кришна. Дорогой Махарадж, Харе Кришна. У меня такой вопрос. Мы много историй слышим о том, как Господь Джаганнат приходит кому-то во сне, и кого-то бьет, кого-то пинает, кого-то царапает, с кем-то взаимодействует, и потом преданные получают, или не преданные, получают очень глубокую самскару от такого даршана. И вот мы вроде практикуем, молимся Джаганнатху, а даршана такого не получаем. Что же сделать такого, чтобы Господь Джаганнат пришел и как-то побил, пнул, еще что-то сделал, как-то плюнул, проявился как-то во сне? We hear many times that Jagannath comes into dream to different devotees and he literally beat him or scratches or do something, some harm to the devotees. And it's very special darshan from the side of Lord Jagannatha. And we also pray to Jagannath, but somehow this darshan doesn't happen. And what to do to get this darshan from Lord Jagannath? She's saying how sometimes Lord Jagannath comes in the dream and he beats devotees or he slaps them or does something like that. But we don't experience things like this usually. So what to do, what to pray so that we can also experience something like this? I mean, one reason maybe done our court, he was criticizing our Jagannath servants for just in Jagannath and stitch cloth. Ramanacharya. Ramanacharya. Pundarik Vidyadidi, he was criticizing Lord Jagannath's servants for dressing Lord Jagannath in starched clothes. Однажды Пундарик Видянитхи критиковал слуг Господа Джаганнатхи за то, что они одевают Джаганнатху в накрахмаленные одежды. Lord Jagannath came to him in his dream and said, "My servants are never to be criticized." И Джаганнат пришел к нему во сне и сказал: моих слуг нельзя критиковать. And Jagannath slapped him in his face. И Джаганнат дал ему пощечину. Again and again. Снова и снова он шлепал его по лицу. And his face got swollen. И лицо опухло. That's a special mercy. So this is special mercy. Это особая милость. Was Jagannath even more merciful? But I did some also did and offensive activity and was instructed. So our Jagannath here, he came and did some offensive activity, but he was instructed. И Джаганнат пришел сюда и совершил какое-то оскорбление, и вот его наставили. So if you ask him, how can we have this? He asked him, how can we have this happen to us? She's asking, how can we have this Happen to us. How can this, yeah? How can we have this happen to us? И вы спрашиваете, как же получить тоже? I don't know if we want to offend Jagannath. Но мы не знаем, хотим ли мы совершить оскорбление Джаганнатхи. But maybe you can pray to Lord Jagannath if you want him to reveal something to you. Может быть, вы можете молить Господа Джаганнатху о том, чтобы Он открылся вам или открыл что-то для вас.
There was some pastime, I don't know all the details. Maybe the only one to remember. There was some pastime, I don't know all the details, but Janadevas they remember. Есть игры, может быть, я не знаю их подробностей, но знаю Джанадевас хорошо. Something about organ needles and what Jagannath. There was someone was putting needles in Lord Jagannath. Вот-вот. Needles. Да, когда Господа Джаганнатху одевали, один пуджари колол его иголочкой. And so John, something happened to Jagannath. And as a result, something which happened. И в результате что-то случилось. Jagannath. You can ask Janadevas, two Janadevas. Можете Something спросить happened to Janadevas. Джанадеваса, потому что это случилось с ним. I believe these deities are very active, very responsive. So I believe that these deities are very active and they're very responsive. Итак, похоже, что эти божества очень активны и всегда отвечают на преданность своих преданных. And I don't need them to show me. I believe. And if anyone can sit I don't need them to show me. I believe. I don't need them to show me, I believe. Well, if you want them to show you, they can do that, I think. But if you want them to show you, they can do that, I think. Если вы хотите, чтобы они показали себя, они могут показать себя. I never thought to ask that. I never thought to ask them. Я не спрашивал их об этом, не I просил. believe. I believe. Я просто верю, я верю. I can Hare Krishna. only welcome you to the Holy Town. So we welcome you to the Navadvip Dham. Итак, мы приветствуем вас в Навадвипе, And Навадвип-Дхаме. here on the, they took a fast track to the town and provided the Nandi as a place of the kingdom. Maya is always all around. So here by the Jalangi, there is a place where the demon Maya, he fought with Lord Balaram. Здесь, на берегу Джаланги, есть место, где демон Майя сражался с Господом Баларамой. I was trying to find that place. I was trying to find that place. И я хотел найти это место, я старался. And see, one old gentleman, they call the fields have a name. So one old gentleman who was plowing the fields had a name. All the fields have a name. All the fields have a name. All the fields. Один человек сказал мне, что все поля имеют имена. So I said the name of this one field of Maya. The name of one field was Maya Mari Mat. И одно поле называется Майя Мари Мат. Ну или надел земли, территория. Where Maya was killed. Где был убит Майя. We don't know what that means. We don't know what that means. И мы не знаем, что это означает. We realized that was a secret name for the Maya Mari Mat, the name of where Maya Sura was killed by Lord.
we realized that that was the secret name where Mayasur was killed by Lord Balaram. И мы поняли, что это как раз название того места, где Маясура был убит Господом Баларамом. We're trying to research all the hidden tirthas that are mentioned by Bhaktivinoda Thakur and other authorities. So we were trying to research all the holy places that are mentioned by Bhaktivinoda Thakur. И мы старались исследовать и находить те места, о которых упоминает Бхактивинод Тхакур. Thank you very much for all of you for having come here. Possible. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Давайте еще раз поблагодарим Джаяпатаку Свами, что вот он приехал милостиво. И я хочу представить преданного Субекшана Прабху, который очень всем сердцем рад. Здесь в Новодвипе он руководит многими департаментами.